Wi kua huarua tia ake te tatauranga mō ngā take mate karauna ki roto i te hapori i te tekau mārua haora nei. E rua o e nei kēhi nei kua hua ake i te rohe o Tokoroa i te tonga o Waikato. Nā ko nā no kua kaha ake te whakamātautau hia o te hunga o reira mo te mate karauna nei. Kei Tokoroa i tēnei wā nei tātātou kai kawe kōrero a Rapaira tāwhai. A Rapaira kōrero maira he aha te aha i tēnei wā. Ai skori kei konei au, kei muri i au te wāhi whakamātautau i te hunga no konei no Tokoroa, kua tai mai i tēnei rā. Nā heneke atu i te ruarau tāngata kua whakamātautau ria i tēnei wā, e nui tonu te hunga kei tatari ana i tēnei wā. Heneke i te whāhaora etahi o rātau, e tatari ana ko tētahi tonu he kaiarahi no konei ara a Chris McKenzie. Hei tāna ko te tokorua nei he whāia, he whanaunga ki aia. Ko te māharahara pea ko enei tokorua i pātu ki te whānau, ko tētahi o te whānau i haere ki tētahi tangihanga i konei i te rātu kua pahure. Nō reira i whakaaro ake te whānau me tae katoa mai rātau kia whakamātautau ria i tēnei rā. They're really responsible people. They went straight into isolation, and the rest of the family networks started operating, and hence the reason we're all here and getting tested. We are all really worried and wanting to make sure that everybody is safe and we minimise the impact of this horrible disease. Actually, it wasn't till midweek when one of my cousins rang and said, hey, we're going to get tested because we've got some symptoms and maybe we should all have a think about it. That was the first time we'd actually even thought that there could be anything wrong. Yeah. E Rapaira, e kōrero ana, Chris, mo te māharahara, mo te mānukanuka, mo te mānakanaka e rere nei, wainganui te hapori o Tokoroa i tēnei wā nei. Kui anō hoki te momo wairue rongo ana koe, ia koe e tū mai nā i roto o Tokoroa? Te ahua nei skori ai, engari tērā tonu te nui o te hunga i kōrero atu ahau i te ata nei, i tēnei rā tonu i au e kōrero atu ana ki a rātau i o rātau waka e tatari ana. Hei tā rātau ko te painga pēa he hapori pakupaku a Tokoroa, he hapori manaki i a rātau anō, no reira ka taia e rātau te eke ki tētahi taumata e pai ana mo te hapori nei. Yeah, not too concerned. Not too concerned because we've got a really supportive community that will be able to care for each other and look after each other. I would say I'm pretty concerned because we've all been everywhere. We've got heaps of family. This town is like a town where we're like always compact, we're always together, always doing stuff. So it's not like we don't see everybody all the time. How long have you been waiting? About maybe 50 cars away. Kuia tēnā ko te āhua nera Rapaira, ko etahi e māharahara ana, ko etahi kāre pērā rawa ana te nui o te māharahara, me ki ko etahi kei te tara iti o te whare, ko etahi kei te tara nui o te whare e tuana, ko etahi kei wainganui pū. Engari Rapaira, ākua nei whakapuaki mai ai te premia, heha te aha e pāna ki ngā taumata tūtaka rere wāpute i te motu, hea te hia o te hapori o Tokoroa. E tō tarawa hirua ana te āhua o Tokoroa i tēnei wā skori. Etahi e hiahia ana kia noho tonu ki te taumata tūtaka rere wā tuarua. Ko etahi e āhua māharahara nei no reira me noho rāhui anō tātou te katoa o Aotearoa. Kia kaupare i tēnei o ngā mate karauna e rere haere nei i tēnei wā. I te mea he hapori pakupaku a Tokoroa, Tokorua i tēnei wā. Kua mana te ki, ko e ai ki tētahi whakapai nā tētahi o ngā kaimahi o konei, he tua toru pea tētahi e noho mate karauna nei, engari kāre anō kia mana i tēnei wā e tatari tonu ana kia puta ngā hua o tana whakamātautau. Heoi, hei tā te pāti Māori ki runga kōtui pāpori i tēnei wā i tā rātau hui, me noho moho au anō Aotearoa i tēnei wā, kia manakitia anō tia ai tātou, ia tātou i tēnei wā, kia kaupare atu i tēnei o ngā mate karauna, hei tā rātau anō hoki me whakatārewa, me taihua hoki te pōti atau i tēnei tau, me waiho pea kia mutura no te mate karauna, tainua ki ngā marama o whiringa ānuku, whiringa ārangi rānei skori. We're here, whānau, because we are demanding that we go into level 4. We are here, whānau, because we are concerned and we are worried
at the emerging outbreak and the aggression of this virus and the way that it is coming for our whānau. We are a part of the team of 5 million, but we are now calling to patua te ngangara. We must, whānau, work together and stop this ngangara from coming into our whānau. Nā hoki mai ki tokoroa nei, aha kua kati ngā kēti ki tēnei wāhi whakamātautau. Tērā tonu te rima te kau waka e tatari ana kia whakamātautau ria rātau. Heoi hei tā ngā kaimahi o konei ka puare anō ngā kēti o tēnei wāhi āpōpō mai i te kaumātahi karaka tainua ki te toru o ngā haora hei te ahiahi āpōpō. No reira mena, keia e rongo nei koe i ngā tohu o te mate karauna, haere mai ki konei ki tēnei wāhi whakamātautau kei te papa tākaro o Tokoroa, Scotty. Kia ora rapaira, e mihi nui atu ana ki a koe, hoa tēnā rā koe.